Hi, welcome to H.O.F TV. I am Cheryl Okinyi and this program is called Church Bulletin 2022. Today we are bringing to you great insights all the way from Voi Wundanyi in a church called Prince of Peace, Mwanjili. Now, following the demise of a member of the Seventh-day Adventist Church, Kizingo, the TMI group from Kizingo decided to take a visit to that place last year. But before that, they decided to conduct an evangelistic campaign. This is because during the burial of this elder, they realized that there were no Seventh-day Adventist churches in the place. And when we go down to history, we're told that the area initially used to be called the Vatican area simply because Catholic missions would come and do missionary work at the place, and so most of the members of the community were Catholics. And so this group decided to conduct a 2-week evangelistic campaign in the area, and during this time they had sessions like Voice of Prophecy lesson study, and several people would really get interested into learning more about the truth, and that is the true Sabbath worship. And at the end of the session, 20 souls were baptized. Now, during this 2 weeks period, we had a church called Prince of Peace, which was a Sunday church, and they had been attending this meeting for the 2 weeks, and the head of the church, Bishop Mjomba, who was the head of the church, decided to talk to his members, and they went through the Voice of Prophecy book, and they got to learn that indeed Sabbath is the only true day of worship. And so he talked to the members, and they all decided to convert themselves from Sunday keeping to Sabbath worship. And this was a great news to the Seventh-day Adventist Church, especially the missionaries who had gone for the evangelistic campaign. And so during this later on visit, they decided to go and see how they are progressing in conducting their Sabbath services. And now, following the visit that they were at in last year, we find that the bishop has 7 other churches that are under him, and he's saying that he's struggling for the rest of the churches to also know that Sabbath worship is the true worship. This doesn't mean that they have not left the Sunday keeping, but gradually he is hoping that they get to understand and learn that it is actually Sabbath that is the true day of worship. And so when we get into their day of worship, we find that they are still worshiping in the Sunday way, as in they were not baptized to become Seventh-day Adventists. They just shifted their day from Sunday to Sabbath. And so it is a great plea that church leaders and teachers to continue going there and teach them to get to know more about God, so that gradually they can get to accept Christ and become official Sabbath keepers through baptism. And so the challenges that this church is facing is that during the time they had decided to change their worship from Sunday to Sabbath, people thought that they were insane, because you can't imagine a Sunday church, a whole church converting itself to a Sabbath church. And we thank God, because that is a miracle that only God understands. And therefore, these people are pleading to us that we reach out to them and help them learn more about Christ and not fade away from this. You know, it's very easy for them to go back to Sunday because their programs are still the same Sunday programs. And so we are trying to reach out to them so that they may learn how to conduct their programs in a Seventh-day Adventist way. This will not take a minute or a day, but through prayers and your support, they'll be able to learn more about God and do their services in a way that is presentable according to the Seventh-day Adventist Church. And something I would like to recommend is the visitors who went there, in as much as they know the programs of the church, they did not sit or slow into participating with them in their services. Instead, they were there hand in hand with them, worshiping, praising God. But later on, we'll get to know that they taught them that there are ways in which we do our worship. And the bishop is promising that gradually they will come to understand and know how it benefits them, and how this worship will one day overcome their place, and they'll have to adapt to the Seventh-day Adventist way of worship. At this point, I would like to invite you all to take a look at what transpired during the visit.
from where the journey started to the church Prince of Peace Wanjili, and you'll get to know more about how their services were conducted, how the leaders were interrogated and they gave out their opinions, the challenges they are facing, and the plea that they have to the Seventh-day Adventist Church. I invite you all every Friday night as from 8 p.m. and don't forget to like, subscribe, and share. God bless you. This is Heroes of Faith TV. Mji mpya wa Yerusalemi, mji mzuri unaopendeza sana. Tumeona nuru yake takatifu ikionyesha kuna pambazuka. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu karibu. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu karibu. Mji mpya wa Yerusalemi, mji mzuri unaopendeza sana. Tumeona nuru yake takatifu ikionyesha kuna pambazuka. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Tuimbe kwa shangwe na furaha, wokovu wetu ukaribu. Safari ya mji mpya tumefika ukingoni mwake. Tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani simba ali. Tumetazama ramani, pwani simba ali. Safari ya mji mpya tumefika ukingoni mwake. Tumelala baharini na kuvumilia mawimbi yake. Tumetazama ramani, kweli pwani simba ali. Tumetazama ramani, pwani simba ali. I am Samson, Elder Samson Ogoti, from Kizingo Seventh-day Adventist Church, Mombasa, KCF, Kenya Coast Field, under East Kenya Union Conference. We attended a worship service this morning here in a former church that used to worship on Sunday. They are known as Prince of Peace Church with their bishop. They are about 120 members. They joined our church through the efforts of evangelist James Nyale, who was then at Bura Mulaka, but formerly at Mwakitau Sabbath School Church that was established in the year 2013. And we want to appeal to our church leadership and KCF and East Kenya Union Conference to embrace them and bring them on board through baptism. We have visited them around thrice. This is the fourth time to lobby and to ask them to join our church through baptism. But some members pulled back by saying that they cannot leave their church. They want to be baptized, yes, but they do not want to live on. They want to be autonomous, and therefore, I'm appealing to our church leadership to come on board. Some of them were saying that if they leave their faith, how will they survive? Because they are paid a salary. And so it is taking a little longer for them to join our church fully through baptism. So we are appealing to Kenya Coast Field, our president, dear President Pastor Reuben Yeri, and East Kenya Union Conference, Pastor Dr. Makori, to assist Bishop Mjomba and his church members to fully join our Adventist church through baptism. And we are appealing to every church member to join us in God's mission, I Will Go.
My name's Ruben Okoyoyeri, a member of Kizingo SDA Church from Kenya Coastfield of East Africa, Kenya Conference. Today we have visited Mulaka, where we have one of our Sabbath school that we held an evangelistic campaign here in the year 2017 after one of us slept in Christ, that is Elder Peter Kimoju. So when we came to bury him here, we found that there was no any Adventist presence in this area. And so we purposed that in honor of the man of God, we will be able to come and conduct an evangelistic campaign. So we conducted it in 2017, and we were able to get more than 20 souls who were baptized. I want to say that this area of Bura Mulaka is considered like Vatican in Taita, because when the Catholic missionary landed in Kenya, they came and established a mission in Bura, and they were able to put up a complex whereby they build a college for the teachers and also a high school. And so their mission here is grounded to the level that almost the entire community are Catholic. And so when we came here in 2017, it wasn't an easy task because it was an area which had already a presence of Catholic. But we want to thank God that the seed that was planted, it seemed like it will not bear fruit. I want to say that from 2017, when we left, we didn't know that we had planted a mustard seed that will be able to germinate into a big tree. And there were members who were coming to attend the crusade, and they were sitting on the peripheral. And they were also taking a VOP lesson. What surprised us is that when we left, they were not Adventist converted, but they went, took the lesson, and they gathered in their church, that is a Prince of Peace, and they started learning one by one the VOP lesson. And they were convicted that the truth that they had received and learned could not just be learned and be kept. And so one of their leader, who is Bishop Andrew Mjomba, then asked the church, what do we do with this kind of truth? Then they decided that they will purpose to turn from Sunday worship to Saturday worship. That was one step in a journey of a million kilometers. It has taken them time to be able to call us, the Adventists, to come and have a dialogue with them and to be able to find more about who are the Adventists and what mission do they have. And so we have been having several meetings with them, about 5 of them, meeting with the leaders, meeting with their pastors, and to discuss about our faith to the level that now they are convinced that they have reached in the right church. And so, as we stand here today, we have purposed in the motto of the quinquennium, that is, I will go, that we should come and join our brothers here at Prince of Peace for a Sabbath worship and to be able to have a fellowship with them, to encourage them that they are not on their own. We are to act together in this journey towards the heaven. And so I would want to call one of the leaders, who is called Lawrence Kichwa, just to have a little bit of dialogue with him and the background of the Prince of Peace Church, and what do they have in mind as we integrate them in the Adventist faith. Ndugu Lawrence, mlipofanya uamuzi ya kupitia yale masomo mlikuwa mmesoma na mkasema ya kuwa mtaacha kuabudu siku ya Jumapili, mwanze kuabudu siku ya Jumapili, ni changamoto ya aina gani ambayo uliweza kupata? Changamoto ile ambayo tulipata wakati tulipochukua uamuzi wa kushiriki siku ya Sabato, wengi wetu waliweza kuona kwamba kama sisi tumechanganyikiwa
wengine kama wakaona kwamba sisi tumepotea, lakini kwa upande wetu tukaona kwamba tulichukua uamuzi mkamilifu. Asante sana. Na ningependa kujua Prince of Peace tuliambiwa ndio kama ilikuwa ndio kama headquarter. Tungependa kujua ya kuwa chini ya mchungaji Bishop Mjomba yuko na makanisa kama mangapi? Bishop Mjomba kuna makanisa karibu 7 iko chini yake. Makanisa 7. Na wachungaji ni kama wangapi? Wachungaji ni kama 7 vile vile. Wachungaji ni 7. Na washiriki wanaweza kuwa kama wangapi wa makanisa hayo yote? Inaweza kuwa zaidi ya 1000, karibu 800 na nusu. Karibu washiriki 800. Na unaona ya kuwa uamuzi ambao mmefanya ni uamuzi ambao hamtaregea nyuma ama kuna tashwishi yoyote? Hakuna kuregea nyuma, tumeamua ya kwamba tunashiriki Sabato mpaka Yesu aweze kurudi. Amen. Amen. This is Heroes of Faith TV. Mbele yangu niko na Bishop wa kanisa la Prince of Peace ambao tumekuwa tukiongea muda mchache pale na mmoja wa kiongozi ambao anaitwa Lawrence, na Bishop Andrew Mjomba. Kama vile tulikuwa tumeambiwa na kiongozi, yuko na makanisa 7 chini yake ambao yeye ndio kama kiongozi, na chini yake yuko na wachungaji 7, na hapa tuko pamoja na mke wake. Ningependa aweze kujulisha jina la mke wake. Asante. Mke wangu nafikiri kwa sababu yuko hapa, naomba tu aweze kuzungumza. Karibu. Kwa majina ni Toflin Mjomba. Mimi ndiye mke wa Bishop Andrew Mjomba. Asante sana. Siku hii ya leo wanakizingo tulikuwa tumesema tuje tutembelee ndugu zetu wa Prince of Peace kwa ule uamuzi waliokuwa wameufanya. Bishop, ningependa kuuliza tu maswali machache. Wewe ukiwa ndio bishop ambao ulikuwa unasimamia makanisa haya 7 na kutoka kuweza kuamua kutoka kuabudu kutoka Jumapili hadi Jumamosi kwa ule ukweli ambao mlikuwa mmesoma kwa Biblia na mkadhibitisha, ni changamoto ya aina gani ambayo uliyokumbana nayo kama kiongozi? Changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza, kumbuka mimi ni kiongozi, si mtu binafsi. Mimi ni kiongozi nikiwa pamoja na kundi. Kwa hiyo haikuwa uamuzi wa rahisi, kwa sababu baada ya kuamua ilinibidi tena kurudi nyuma kushawishi kundi ambalo lilikuwa nyuma yangu. Na imenigharimu mimi, imenigharimu pamoja na Mungu. Kwa kuwa kama singeliweza kumtegemea Mungu, nadhani kundi ama nusu ya kundi lingeweza kuondoka. Lakini nashukuru mbali na hizo changamoto, kundi lote Mungu ameweza kuregesha pamoja. Changamoto la pili, wachungaji ambao naongoza, baadhi yao hawajaweza kuelewa msimamo niliochukua. Kwa hiyo kama kanisa la Prince of Peace bado ninaendelea na mazungumzo na wachungaji kuweza kuwashawishi kuhusiana na siku hii. Ila ninachoona ni kwamba katika uamuzi niliofanya kuna mambo makubwa na mengi niliyoweza kuyashuhudia tangu niokoke. Kwa kuwa nimeweza kuwa karibu sana na Mungu, nimeweza kujifunza kusimama vema zaidi. Na mara ya kwanza nikiwa tu naabudu siku ile ya kwanza ya Jumapili, sikuwa sana nazingatia mambo mengi. Lakini baada ya kuwa nimeamua kuja katika siku hii ya Jumamosi, siku ya Sabato, kama kanisa la Prince of Peace tumeweza kuamua kabisa kusimama na misingi yote. Na changamoto bado zipo, lakini nashukuru wapendwa wa Kizingo ambao wamekuja kutembelea. Wamezidi kututia moyo na kuendelea kutufundisha mambo fulani ambayo tulikuwa tuna habari nayo. Ila nashukuru Mungu kwa sababu tumeunganishwa na wapendwa hao. Asante sana. Swali lingine ambalo ningependa kukuuliza ni ya kuwa kama Waadventista huwa kuna utaratibu ambao tunakuwa nao wa ibada. Leo tulipohudhuria ibada ya Prince of Peace, wale washiriki tuliokuwa nao walikuwa kana kwamba walikuwa wamegafulika. Manake walikuwa natarajia kuona ile ibada ambayo tunakuwa nayo kanisani. Tunaanza na masomo ya Biblia asubuhi, tukitoka masomo ya Biblia tunakuja kwa ibada, tukimaliza ibada
tunaenda kwa vipindi vingine vya mchana, halafu tunamalizia na kufunga Sabato. Lakini siku ya leo tumekuja kwanza tukaanza na ibada ya nyimbo, tunaita ibada ya sifa. Na tumeimba tukamtukuza Bwana na tukajisikia kweli tuko katika siku ya kuabudu. Labda kwa mtazamo wako unaangalia unaona kuna changamoto yoyote tunapoendelea kufahamu maadili ya Waadventista na ibada zao, ya kuwa unaona ya kuwa kuna shida hapo kidogo tunapokuwa tukiendelea kujuliana na kuendelezana, ya kuwa kutakuwa na shida hapo mbele? Sijaona shida katika hali ya kuabudu Mungu. Ninashukuru kwa sababu hasa tunachokifanya, nasikia Roho Mungu akiwa ametupatia kibali sana, mambo ya sifa, kuabudu. Hivi vitu nimesikia tu vikitubariki. Na kwa sababu bado tuna ule uchanga wa siku, nadhani yapo mambo ambayo Roho Mungu atatusaidia kutufunza endapo tutakuwa tunaendelea bado kuwa pamoja na watu wa Mungu walioweza kutangulia mara ya kwanza katika siku hii. Kwa hiyo sina shaka na kuweza kuabudu Mungu, kwa sababu vile Biblia inasema katika John 4, atakayeabudu Mungu atamwabudu katika roho na kweli, na hilo naamini tupo katika njia sawa. Na nashukuru nyinyi hata baada ya kuja hapa mliweza kujumika nasi pasipokuwa na shaka yote. Kwa hiyo nashukuru. Kuna vitu ambavyo kwa wakati tutakapokuwa tunazidi kuendelea vitazidi kujitengeneza wenyewe, kwa sababu Roho Mungu yuko pamoja nasi. Asante sana. Hiyo nafikiri ni changamoto ya kama Waadventista ambao inatakikana tuweze kujua ya kuwa tunapokuwa katika muongo wa miaka 5 ambayo ni muongo ambao umekuja na mwito wa kwenda nje, I will go. Inamaanisha tunapoenda kule nje tusitarajie kuona vile tumezoea kukaa kanisani. Tutaenda kule nje tupate kuna ndugu na dada ambao wao wako na mitindo yao ya kuabudu, lakini wanaabudu nani? Mungu. Na tunapopata wako katika ile mitindo yao ya kuabudu, haimaanishi ya kuwa hatuwezi kuwasongelea karibu. Kama vile Yesu alipokuwa hapa katika huduma zake, alipenda zaidi kuweza kuchangamana na watu na kuweza kuwajulia hali zao na pia kuweza kutaka kujua shida zao. Na katika ule mwito wa kwenda nje, ni lazima tuko tayari kama Waadventista ya kuwa kuna mambo ambayo tutakapo yaona kule nje tusishtuke. Hiyo ni njia moja ya kuweza kuwafikia. Tusiweze kuwa tunaweka vizuizi mbele ya kazi ya Mungu. Na Bishop, somo leo tulilosoma katika masomo ya ibada leo, mtumishi Samson Ogote alipokuwa anahubiri alisema alikuwa anasisitiza sana katika mada yake ya ile Babeli, mwito wa Babeli uweze kutoka nje ya machafuko. Somo hilo la leo limekubariki kwa njia ya aina gani? Somo hili limenibariki kwa sababu limeweza kutufundisha hasa kuacha vitu fulani vya dini ambavyo tulizoelea hapo mwanzo. Na nafikiri ni kazi iliyopo sasa ni kuweka katika matendo neno hili. Maana kwa kusema kweli ni vingi ambavyo hata baada ya kuwa watu wameokoka bado wameendelea kuwa pamoja navyo. Kwa hiyo lilopo sasa ni kuviacha, na nafikiri ipo juhudi kubwa ambayo tutahitaji Roho Mungu kutusaidia kuendelea kuviacha. Nashukuru kwa neno la kwanza ambalo mtumishi aliweza kutumiwa sana pakubwa sana na Roho Mungu. Asante sana. Mke wa Bishop aliposema mimi nimeamua Jumapili sitaabudu tena, nitaanza kuabudu Jumamosi, ulisikia namna gani? Aliposema kwamba siku ya kuabudu ni Sabato, basi mimi pia nilisikia ndani ya moyo wangu nimefurahi, kwa sababu tumerudi katika siku ya Mungu ile ambayo imezungumziwa kwa maandiko katika Biblia. Ni kweli tumesoma, lakini hatujaona Sabato nyingine, lakini Sabato ni ile Mungu ambayo aliweka. Kwa hivyo aliposema turudi katika njia ya Mungu, kwa hivyo kwangu nililipokea kwa furaha, nilisikia amani ndani ya roho kutembea katika siku ya Mungu. Kwa hivyo nilifurahi sana na ninafurahia
kuingia katika sabato ya Bwana, maana nami nimekuwa mwana wa Israeli kwa imani. Amen, amen, asante. Nafikiri furaha yetu itakuwa tutakapokuona ya kuwa Prince of Peace, Bishop na washiriki wake na yale makanisa yameamua kabisa na kuweza kubatizwa. Lakini hatuwezi kuwasukuma, kama vile Mungu anavyosema ya kuwa uamuzi ni wa mtu binafsi. Ombi letu ni ya kuwa ule uamuzi, tunapoendelea kujifunza juu ya maadili ya Mwenyezi Mungu na kanisa lake, yale mafunzo yakaweze kutuwewisha na kutubadilisha, ili tusiweze kutatazika katika kufanya maamuzi hayo. Na najua ya kuwa hivi karibuni kupitia kwa Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe ataweza kunong'oneza na washiriki vile alivyo kunong'oneza nawe pamoja na mama, na uamuzi huo utaweza kufikiwa. Kwa hivyo tumeshukuru sana, na leo tumeabudu hapa. Nafikiria tutaweza kuonyesha watazamaji wetu jinsi ibada ya leo ilivyokuwa ibada ya Jumamosi katika kanisa la Prince of Peace Mulaka Bura. Asanteni sana. Karibuni mwanjili. Asante. Asante sana.